Der Wintersee lag still unter einer Dickenschichte Useis. Nur der Wind strich über die Weissfläche, während die Tannen ringsum narrten. In dieser Einsamkeit stand Jonas, ein einfacher Ingenieur aus einer kleinen Stadt. War nicht wegen der Skoniet de Ortsherr hergekommen. Wartet. Die Menschen hatten vor Monaten ein Notsignal aus dem All empfangen. Niemand wasseint, wers gesende hat. Nur die Koordinaten waren klar, der Wintersee, hier, mitten im kalten Land. Wir hatten gelacht, und ihr hatten Angst gehabt. Aber Jonas war hingegangen. War kein Soldat, kein Held, nur jemand, der glaubt, das Mut nicht im Herzen der Starken, sondern in den Entscheidungen der Gewöhnlichen lag. Plötzlich vibriert der Boden. Das ist nackt, als ein Glasens Licht durch die Wolkendeck brach. In Form aus Metall und Energie sink sich auf den See. Das Wasser darunter begann zu dampfen, als hat der Winter selbst die Luft verloren. Jonas hielt den Atem. Ein Schiff. Kein Flugzeug der Erde, sondern etwas Fremdes, Außerirdisches. Die silbern Hull öffnet sich, und in Gestalt trat heraus. Hochgewachsen, schmal, die Haut wie Kristall. Die Augen leuchteten blaulich, und doch lag darin etwas, das Jonas verstand, furcht. Du bist gekommen, sagte die Stimme der Gestalt. Sie klang fremd, aber klar, als hat sie Jonas Sprach gelernt. Jonas nicht nur. Jemand muss ain't die fremd stellt sich als Aria vor. Sie war in Ries end, von einem Volk, das in den Tiefen der Rangs gejagt wurde. Ihr Wort zitterten, und Jonas sah, dass ihr Hand kaum stillhielten. Warum hier? Warum ich? Fragte Aria hab den Blick zum Himmel. Weil ihr Volk, anders ist. Ihr fürchtet Jucke, aber ihr handelt trotzdem. Ihr Geschichten sind voller Opfer, voller Hoffnung. Wir brauchen das jetzt. Ich brauch das Jonas was ain't nicht, wie antworten sollt. Als in ihm schrie, dass nur ein einfacher Mann war. Aber im selben Moment was ain't auch, dass genau das den Unterschied macht. Kein General, kein Politiker stand hier, nur Das Schiff hinter Aria begann zu vibrieren, als ein rotes Licht über den See huscht. Ein zweites Signal. Nicht freundlich. Aria spannt sich an. Sie haben mich gefunden Jonas bald die Faust. Senhers pocket schneller, nicht aus Angst, sondern aus Entschlossenheit. Dan bist du nicht alien. Wir Menschen, wir laufen nicht davon. Nicht, wenn jemand Hilfe braucht zum ersten Mal sagt Aria ein Lächeln, schwach, aber echt. Das unter ihnen begann zu beben, als ein dunkler Schatten durch die Wolken brach. Etwas kam naher, und der Wintersee sollte zum Schauplatz eines Kampfs werden, den jemand auf der Erde erwartet hat. Das Drohnen am Himmel wurde lauter. Jonas blickt nach oben, und ein zweites Schiff brach durch die Wolkendeck. Anders als Aria silbern Kapsel war dieses Schwarz wie vibrant Kohl, mit Kanten, die aussahen, als könnten sie das Licht selbst schneiden. Es wirkt nicht wie ein Versuch, sondern wie ein Waffe, gebaut für Angst und Unterwerfung. Aria zog Jonas hastig vom Landungsplatz weg. Das sind die Jäger. Sie haben mich bis hierher verfolgt. Wenn sie mich fassen, bin ich verloren, und viel Licht auch ihr Volk Jonas stolpert, doch bleib dicht in ihrer Seed. Wie viel sind drin, genug, ihn statt niederzubrennen Jonas schluckt hart. War kein Soldat,
hat nie waf in der Hand gehabt. Doch spurt etwas, das in starker Macht als jed Rüstung, die Gewissheit, dass die Menschheit schon oft gegen das Unmöglich gestanden hat. Sie hatten Kälte, Hunger, Krieg und Katastrophen überlebt. Und immer wieder hatten Menschen gesagt, nicht mit uns das Schwarzschiff landet mit einem Null, der das Eis unter den Füßen bursten ließ. Mehrere Gestalten sprangen heraus. Ihr Körper waren gepanzert, ihr Gesichter von Masken verdeckt, die wie Starfratzen wirkten. Jeder von ihnen trug ein Waffe, die in der Dämmerung glut. Stellt sich vor Jonas. Sie werden dich nicht kennen. Doch Jonas trat nach vorn, so dass nun in ihrer Seat stand du bist hier, weil du an uns gegot hast. Also werde ich nicht wegaufen die Jäger bildeten eine Linie. Einer, grosser als die anderen, trat vor und sprach mit einer Stimme, die dumpf durch die Maske halt. Gib uns die Flugtage. Dan versionen wir diesen Planeten Jonas hanzitterten, aber hab das Kinn. Neen ein leises Rahnen ging durch die Reihe der Fremden, als hatten sie so viel trotz von einem Einzelnen nicht erwartet. Start Jonasen, als hat gerade etwas Unmögliches getan. Verstet nicht, fuhr der Anführer fort. Wir haben ganz Welten in Brand gesetzt. Art ist schwach. Könnt nix gegen uns ausrichten Jonas dachten die Kälte, und das Nacken des, und die Langgeschichte der Menschheit. Vielleicht sind wir schwach, sagte Aber wir geben nicht auf. Das ist der Unterschied die Wort waren schlicht, doch sie halten wie Donner zwischen den Bäumen. Für einen Moment stand still, und dann befiel der Anführer den Angriff. Die Jäger stürmten vor, Waffen erhoben. Energiestrahlen sichten über den gefrorenen See, ließen es Platten splittern. Jonas warf sich mit hinter ihn Schneewand, die sofort zu dampfen begann, als ein Strahl sie traf. Hast du ihn Waffe, rief skutelt den Kopf. Nur mein Wissen. Ich habe Technik gesehen, aber allen kann ich nix ausrichten Jonas Blick fiel auf das Eis. Unter ihren Füßen lag Wasser, tiefer und starker als jeder Laserstrahl. Dachten die Geschichten der Menschen, en Bauern, die Flüsse geleitet hatten, en Ingenieur, die Staudamme bauten. Menschen hatten immer gelernt, die Natur zu nutzen. Dan brauchen wir kein Waffen, sagte Jonas. Wir haben den verstand sofort. Gemeinsam rannten sie in Richtung einer Stelle, und das Eis dunner war. Hinter ihnen jagten die Fremden, ihr Schritt war und ungeduldig. Wenn wir das Eis brechen, stürzen sie hinein, gucket Jonas. Blickt ihnen, überrascht. Das könnt sie aufhalten, oder uns alle mitraisen Jonas lächelt schwach. Manchmal muss man als riskieren sie warfen sich auf deine. Mit bloßen Handen und mit einem Metallstück aus Schiff begannen sie, das Eis zu überbieten. Die Jäger näherten sich, ihr Waffen schon erhoben. Ein Strahl fegte Nappen Jonas vorbei und brand ein Loch in den Schnee. Das Eis nackt. Die Frissigen sich wie Spinnenetze aus mermelt etwas in ihrer Sprache, als ob sie betet. Jonas spurrt, wie sein Finger tag worden, doch hort nicht auf. Dann geschah es, ein lauter Knall, das Eis brach auf, und das Schwarzschiff zittert, als die Wasseroberfläche es verschluckt. Zwei der Jäger stürten direkt in die eisige Flut, ihr Rüstungen zu schwer, aufzutauchen. Die anderen wichen zurück,
überrascht von der Wildheit dieses Einfachen-Plans. Jonas stand Kuckende, Wasser bis zu den aber aufrecht. Schrie, wolltet sehen, was Menschen tun? Das ist es. Wir kämpfen mit dem, was wir haben, und wir geben nicht auf, für einen Moment zerstörten die Jäger. Es war, als konnten sie nicht begreifen, dass ein Mann ohne Waffen, ohne Armee, sie zurückgedrängt hat. Stellt sich neben Jonas, Augen leuchteten heller als zuvor. Jetzt verstehen sie. Menschliche Leidenschaft, sie ist gefährlicher als jedwaf durch der Kampf war noch nicht vorbei. Das Schwarzschiff war beschädigt, aber nicht zerstört. Aus der Offenen drang ein neues, noch tiefes Grollen. Etwas Größeres kam. Das Grollen aus dem Inneren des schwarzen Schiffs wurde lauter, bis es den gefrorenen See ertidern ließ. Die verbliebenen Jäger tritten zur Seite, fast ehrfurchtig. Aus der Luke kroch etwas Riesiges hervor, ein Koloss aus Metall, zwei Kopfe größer als jeder Mensch. Seine Arme waren wie Kanonen, sein Körper mit skickten dunkler Panzerung bedeckt. Bei jedem Schritt nach das als wurde es zerbrechen. Jonas start hinauf. Sein Herz hammert in der Brust, doch wich nicht zurück. Das ist also Trumpf nicht, die Augen voller Sorge. Ein Kriegskonstrukt. Sie setzen es ein, wenn ganz State fallen sollen die Maske einrichtet ihren Blick, oder was wie Augen workt, auf die beiden. Ein rotes Leuchten Glom, und Jonas was ain't instinktiv, dieses Ding war gebaut, als sie übernichten, was sich ihm widersetzt. Kannst du es stoppen, fragte Jonas schnell. Skutelt den Kopf. Seine Steuerung ist verschlüsselt. Aber vielleicht, sie stockt, als ihr Blick auf Jonas fiel. Vielleicht könnt dein Denken einen Weg finden. Ihr Menschen set Dinge, die wir übersehen. Das Rotlicht blitzend auf. Ein Strahl fegte über den See, schmals ihn Band durch das Lies Dampf in die Luft stiegen. Jonas zog hinter ihn Schal. Wir brauchen Zeit, gucket und wir müssen es durchbringen, wo das schwach ist verstand sofort. Ein Fall. Ihr Kampfet mit List, nicht mit stark Gina, sagte Jonas. Wir sind nicht starker, aber wir sind erfinderisch sie rannten über den gefrorenen See. Hinter ihnen setzte sich der Koloss in Bewegung, jeder Schritt ein Donnern. Energiestrahlen jagten Nappen innen vorbei. Jonas spürt die Hitze im Rücken, doch hört nicht auf. In seinem Kopf arbeitet wie ein Ingenieur, das Zwick der Masken, die Struktur des, die Schwachstellen, die ses übergesehen hatten. Dort vorn, rief und dutet auf ihn Stell, das es von Rissen durchzogen war. Warf ihm einen schnellen Blick zu. Aber das Risiko, Jonas lächelt angespannt. Wenn Menschen nur sicher wegingen, waren wir nie über unser Hallen hinausgekommen sie bleiben stehen, waren die Masken nachherkommen. Jonas griff nach einem Stück Metall vom Ufer, kaum größer als ein Stab, aber es war alles, was hat. Habe es wie ein Lanz und stellt sich breit beinahe hin. Was tust du, fragte entsetzt. Sie Jean, das Menschen nicht weichen, sagte Seine Stimme war fest, auch wenn sein Herz rast. Der Koloss hab sein Waff. Ein weiter Strahl entlud sich, Jonas sprang zur Seite, der Boden ertidert. Doch genau das hat geschwollt. Das brach weiter auf. Noch einmal,
Rief Jonas und randlos, locht den Riesen Dorthen, wo der Sie am schwachsten war. Die Maskine folgt, unaufhaltsam. Jeder Schuss bracht mehr Hitze, mehr Druck auf die es Flach. Jonas stolpert, fing sich wieder, und in diesem Moment griff Aria ein. Sie stellt sich neben ihn, hab ihr Hand und lies ein fremds Licht aus innen Strammen. Ich kann sein sens Ohren verwirren, Nerkurs, rief Sie. Das Rot auf der Maskine flackert. Für ihnen Augenblick zagert Sie, als was saint Sie nicht, wo ihr Ziel war. Jonas nut saint die Gelegenheit. Schlug mit aller Kraft das Metall stuck auf den Boden. Das Eis splittert, Wasser schoss hoch, und der Koloss set saint den nächsten Schritt, direkt auf die Brüchige Flach. Ein Beethovens Krachen erdent. Die Maskine brach ein. Kalt fluten rissen in ihrem schweren Körper, und obwohl Sie sich wehrt, zagen die Wassermassen Sie hinab. Funken stoben, das Rot lucketen Los, und schließlich verschwunder Koloss in den Tiefen des Sees. Still. Nur ihr Kuckender Atem und das Lies nacken dieses war zu hören. Jonas lies das Metall stuck fallen und sank Feet auf die Knie. Arianet neben ihn, ihr Augen looketen warm. Du hast das unmöglich getan. Kein Krieger means Vokes hat so gedacht Jonas lachelt schwach. Wir Menschen, wir sind kein Götter. Aber wir finden immer einen Weg die verbliebenen Jäger, die als mit's hen hatten, standen nun unsicher am Rand. Sie waren es gewohnt, das Angst herrscht, nicht widerstand. Nun starten Sie auf zwei Gestalten, ihnen einfachen man und Flüchtig, die ihr Machte Saint Waff vernischt hatten. Aria hab sich. Seht ihr? Das ist die Kraft der Menschheit. Leidenschaft, Mut und ein falls Reichtum. Ihr könnt uns nicht brechen die Jäger wicken zurück. Einige sprangen in ihr beschädigtes Schiff, and ihr verschwunden in den Waldern. Sie hatten die Lektion verstanden, dieser Planet wurde nicht leicht zu erobern sein. Jonas spurt, wie die Kalte durch seine Kleidung kroch, doch in seiner Brust brannt ein Feuer. Zum ersten Mal glaubt das Menschen und fremd zusammenstehen könnten, nicht wegen stark, sondern wegen Leidenschaft. Doch tief im Inneren was das war nur der Anfang. Wenn die Jäger Sie gefunden hatten, wurde bald noch mehr kommen. Und dann wurde die ganz Menschheit gebraucht worden. Der Wintersee lag wieder still, doch die Still war trügerisch. Rock stieg noch immer von den Trümmern des schwarzen Schiffs auf, während Jonas und Aria am Ufer saßen, guckend, Feet, aber lebendig. Jonas rieb seine Hand, die vom Eis rot gefroren waren. Das war, verrückt Aria sah in Ernsten. Nein. Das war menschlich. Ihr habt ihn Kraft, die wir oft unterschätzen, den Willen, nicht aufzugeben, selbst wenn als verloren scheint Jonas lacht trocken. Kraft? Ich fühl mich wie jemand, der gerade Glück gehabt hat Aria skutelt den Kopf. Glück allein besiegt kein Jäger. Die Entscheidung, das Eis zu nutzen, dein Mut, vor innen zu stehen. Das war kein Zufall bever Jonas antworten konnte, vibriert der Schnee unter ihnen. Nicht von einem Schiff, sondern von etwas kleinerem, ein Transporter auf Kufen taucht zwischen den Bäumen auf. Jonas set Saint ihnen Schlag aus Menschen. Drei Gestalten stiegen aus, Dorfbewohner aus der Gegend, Männer und Frauen, dicken gepackt in Pelzjacken. Einer von ihnen, ein alterer Mann namens Karl, den Jonas vom Einkaufen kannt,
trat versichtig naher. Jonas. Bei allem, was heilig ist, was ist hier passiert, Jonas offnet den Mund, doch Arias sprach sie Urst. Feinde. Sie kamen für Michigan doch hat sie aufgehalten sie zeigt auf Jonas. Karl start in Fassungslosen. Du? Alien, Jonas wollt abwinken, doch Karl legt ihm schwer Hand auf die Schulter. Dan stimmt was man über uns sagt, wenn ein Mensch gegen die Dunkelheit steht nicht alien die anderen Dorfbewohner nichten. Sie hatten zwar Angst in den Augen, aber auch etwas anderes, Stals. Arias spurt sofort. Das ist Dieses Echo. Wenn einer von Yucca aufsteht, folgen andere Jonas Verstand. Die Nachricht vom Wintersee dürft sich nicht nur in diesem Tal verlieren. Die Welt muss erfahren, was geschehen war. Wir müssen alle warnen, sagte Die Jäger werden zurückkommen. Und das nach St. Mal bringen sie mehr Karl nicht langsam. Dan sollen sie kommen. Aber sie werden sehen, dass wir kein Lichtbuet sind Aria offnet ein kleines Gerät aus ihrer Task, ein Art Projector. Ein Hologramm looket auf, zeigt den Karte der Stern, mit roten Punkten, die sich bewegten. Sie sind schon unterwegs. Wenn wir überleben wollen, müssen wir vorbereiten Jonas dachten die Politiker, die General, die Zweifelnden. Viel leicht werden sie erst handeln, wenn so spät war. Doch docht auch die Geschichte, en Bauern, die Soldaten werden, en Fischer, die Rettern werden. Menschen hatten immer erst gezweifelt, und dann gekämpft. Wir brauchen Beweis, sagte Etwas, das alles sehen können. Bilder, Aufnahmen Karl zeigt auf die Rockenden Trümmer. Das reicht doch nicht. Und mein Botschaft. Wenn Netz aus Kommunikation so stark ist, wie ich gehört habe, können wir es verbreiten. Jeder Mensch muss wissen, dass die Jäger kommen, und dass sie widerstand lesen können Jonas Gedanken übersklugen sich. War nur ein einfacher Ingenieur. Doch viel leicht war genau das, was nötig war. Kein held aus den Geschichten, sondern jemand wie jeder andere. Wenn Menschen wie aufstanden, könnt es jeder tun. Die Kleingruppe macht sich auf den Weg ins Dorf. Unterwegs sprach niemand viel, doch die Blick waren ernst. Sie wussten, dass sich ihr Leben für immer verändert hat. Im Gemein die Haus eingekommen, stellten sie das Gerät in die Mitte Raums. Aria aktiviert es erneut. Ein Hologramm flackert in die Wand, Nachricht, halb Bild, halb Stimme, die in allen Sprachen gleichzeitig erklang. Volker der Erde. Dies ist kein Traum. Die Jäger aus den Sternen haben diesen Planeten gefunden. Doch heute werden sie zurückgeschlagen, nicht von einer Armee, sondern von einem Menschen. Stand nicht wegen seiner stark, sondern wegen seines Muts. Alle tragt dieselbe Kraft in Yucca. Nutzt sie Jonas hort sein eigenen Taten wie ein Legend klingen. Es folgt sich seltsamen. Aber sah in die Gesichter der Menschen im Raum, furcht wich ins Geschlossenheit. Wenn kommt, uns zu brechen, murmelt Karl, werdet nur sehen, dass uns zusammenschweißt Jonas trat ans Fenster. Der Wintersee lag im Mondlicht, friedlich und still, als wär nix geschehen. Doch was saint, in dieser Nacht war ein Funken zündet worden. Und Funken konnten brand werden. Aria trat zu ihm. Ihr Menschen habt ihn Leidenschaft,
die selbst die Stern spüren werden. Aber Leidenschaft bringt auch Verantwortung. Bist du bereit, Jonas nicht, auch wenn die Angst in ihm nagte. Wenn uns alle brauchen, dann werde ich nicht schweigen draußen begann der Wind nicht über den See zu fegen. Es war, als werde die Natur selbst die Botschaft tragen. Die Schlacht am Wintersee war nicht das Ende, sie war der Anfang einer Geschichte, die größer war als, was Jonas sich jemals vorgestellt hat. Die Botschaft vom Wintersee breitet sich schneller als Jonas je für möglich gehalten hat. Innerhalb weniger Stunden war das Hologramm auf Handys, in Fernsehnachrichten und in Netzwerken auf der ganzen Welt zu sehen. Zuerst lachten einige Kommentatoren, sprachen von einem Scherz oder einer Verschwörung. Doch die Bilder der Trümmer, das Versinken der schwarzen Masken im und die Fremdstimme, die in allen Sprachen sprach, konnten nicht so leicht weggewischt werden. Das ist echt, sagte die Nachrichtensprecherin im Fernsehen. Und es geschieht hier, jetzt, auf unserer Erde Jonas saß im Gemeindehaus des Dorfs und start auf den Bildschirm. Es fühlt sich unwirklichen. Eben noch war ein Unbekannter am Ufer ein Sees Joasen, jetzt war sein Gesicht in aller Welt zu sehen, in Gefangen, wie neben Aria stand, durch nass, aber aufrecht. Die Leute reagieren, sagte Karl, der neben ihm stand in den Städten gehen sie auf die Straßen. Manch mit Angst, andere mit Mut. Sie fragen, was können wir tun, Aria nicht zufrieden. Das ist was ich gehofft habe. Ihr Leidenschaft ist ansteckend. Wenn einer von euch aufsteht, folgen Millionen durch Jonas spürt auch die Schwur. Und wenn sie Angst größer ist als der Mut, Aria legt ihm eine Hand auf die Schulter. Dann musst du weiterstehen. Menschen brauchen Gesichter, und die sie sich erinnern können. Du bist jetzt eins von Jonas schluckt hart. Hat nie dies Roll gebeten, aber vielleicht war es genau das, was sie stark macht, dass kein Held war, sondern einfach einer von vielen. Währenddessen, Hochüber der Erde, sammelten sich die Skifterjäger. In einem der Kommandoskiff blickt der Anführer durch die Fenster auf die blaue Kugel unter sich. Die Menschen reagieren schneller als wartet, sagte einer seiner Offizier. Sie teilen Nachrichten in einem Netz, das den ganzen Planeten umfasst. Sie hießen sich gegenseitig der Anführer Nerd. Wir haben Welten gesehen, die im ersten Schlag zerbrochen sind. Aber dies, sie waren sich schon, bevor wir richtig zugeschlagen haben sollen wir warten, bis die Flot vollständig ist, fragte der Offizier. Ein Moment der Still. Dann, nein. Wir müssen sie brechen, bevor ihr Mutwurzeln schlagt auf der Erde rustiten sich die Menschen, nicht mit Kanonen und Rumskiffen, sondern mit Ideen, Plänen, Hoffnung. Regierungen beriefen Notversammlungen ein. Ingenieur meldeten sich freiwillig, Trümmer zu untersuchen. Beten Aria Wissen über außerirdische Medizin. Und überall taucht das Elbe Symbol auf, in Einfachzeichnung de Wintersees mit einem hellen Funken darüber. Es war nicht militarisch, nicht politisch, sondern ein Bild, das jeder verstand, hier hat ein Mensch standgehalten. Im Dorf, am Ufer des Sees, begannen die Bewohner, Zelt aufzubauen. Wissenschaftler kamen, Reporter, sogar Soldaten. Es war, alssi dieser Ort zum Herzen der Welt geworden. Jonas bewegt sich zwischen ihnen, noch immer nicht ganz fassend, was ausgelost hat.
Eins abends saß für mit Karl, Aria und einigen Fremden aus der Stadt. Der Himmel war klar, und zwischen den Sternen glut etwas Rotes, die Skip der Jäger. Sie kommen, sagt die Aria leise. Dan werden sie sehen, dass wir nicht alien sind, entgegnet Karl. Wir sind kein Welt, die man im Schlaf überrascht. Wir sind wach Jonas laut dem Kanistern de Führers und dachten die Millionen Menschen, die jetzt vielleicht Angst hatten, aber auch Hoffnungskofen. Zum ersten Mal glaubt dass Menschheit nicht nur Zuschauer sein würde, sondern Spieler in diesem großen Spiel der Stern. Doch in dieser Nacht kam eine Nachricht, die alles verandert. Ein Radiosignal, abgefangen von einem alten Beobachtungsposten im Gebirge. Es war kein Drehung der Jäger, es war ein Bit. Ein Fremdstimme sprach, hier spricht Lyra. Ich bin nicht bei den Jägern. Ich kämpfe gegen sie. Wenn die Erde wirklich bereit ist, dann helft mir. Ich weiß, wie man sie aufhalten kann. Aria hab erschrocken den Kopf. Lyra? Sie let nach, Jonas spurrt, wie die Spannung im Raum wuchs. Noch ein Fremder. Noch ein Funken Hoffnung, oder ein Fall. Sah hinaus auf den Wintersee, dessen Eis im Mondlicht glanzt. Leidenschaft hat sie bisher hergebracht. Doch nun muss diese Leidenschaft in etwas Größeres verwandelt werden, in Einheit, in eine Bewegung, die groß genug war, die Jäger nicht nur am See, sondern überall aufzuhalten. Und was die nach Entscheidung wurde als verandern. Das Signal halt im kleinen Gemeindehaus nach, als where die Stimme selbst durch die Backen gedrungen. Ich bin Lyra. Ich kämpfe gegen die Jäger. Helft mir, und wir können sie aufhalten stillegt sich über die Anwesenden. Selbst das Nacken de Führers im Offensgehen sie verstummen. Aria war die erste, die sprach. Lyra war einstein von uns ein Wissenschaftlerin. Wenn sie wirklich überlegt hat, dann kennt sie vielleicht schwachender Jäger, die uns verbergen geblieben sind. Jonas runzelt die Stirn. Und wenn es ein Fall ist? Was, wenn sie unser Vertrauen ausnutzen, uns leichter zu brechen, Karl, der alte Dorfbewohner, schnarrt. Misstrauen rettet manchmal Leben. Aber ohne Vertrauen gewinnt man keinen Krieg. Aria sah Jonas ernsten. Die Entscheidung liegt bei dir, du hast den ersten Funken entzündet. Die Menschen werden dir folgen, egal, ob du dich für Vertrauen oder für Verzicht entscheidest. Jonas folgt die Schwur dieser Wort. War kein Anführer, kein Kommandant. Doch genau deshalb schütten die Leute zu ihm, weil einer von ihnen war. At me tief ein. Wir hören zu. Aber nicht blind. Wir prüfen jedes Wort am nächsten Morgen boten die Dorfbewohner zusammen mit Ingenieuren aus der Stadt ein provisorisch Empfangsstation. Antennen ragten in den grauen Himmel, Kabel schlangelten sich durch den Schnee. Jonas und Aria standen den waren das Signal nicht empfangen wurde. Diesmal erschien ein Hologramm, in Gestalt, ähnlich wie Aria, aber mit anderen Zeugen. Lyra war schmal, silbrig, Augen von einem sanften Grün. Trotz der Distanz worked sie Schopfeed, als hat sie Monatelung nur überlebt. Menschen der Erde, begann sie. Ich weiß, zagert. Aber glaubt mir, ich bin nicht ihr Feindin. Die Jäger haben mein Volk fast ausgelost. Ich hab fliehen können, und ich hab gesehen, wie sie ihr Waffen einsetzen. Ich weiß, wie man ihr Skilde bricht ein Ronenjing durch den Raum.
Selbst die skeptischen Dorfbewohner horten gespannt zu. Warum uns, fragt Jonas schließlich. Warum nicht andere Volker in den Sternen, lyra servst? Weil ihr anders seid. Andere Volker haben sich gebeugd. Ihr aber habt sie am Wintersee zurückgeschlagen, ohne Flot, ohne Waffen. Ihr habt gesiegt, das Leidenschaft und Einfallsreichtum starker sein kann als ihr Angst nicht lies. Sie sagt die Wahrheit. Ich erkenne ihr Stimme Jonas verschränkt die Arm. Was verlangst du von uns, lyra blickt in Ernsten. Ich verlange nichts. Ich bieten. Wenn ihr mir helft, kann ich den Bauplan einer Waffe ben, nicht groß, nicht machtig im üblichen Sinn, aber preises genug, ihr skilde zu durchdringen. Doch ich brauch ihr Werkstätten, ihr Erfinder, ihr Hand. Ich allein kann es nicht Karl brummt. Ein Waffe also. Etwas, das sie zum Zittern bringt Jonas doch nach. Die Menschheit hat schon immer neue Werkzeuge geschaffen, oft aus not. Vielleicht war es Zeit, dies Kreativität zu beweisen. Hab schließlich den Blick. Wir helfen. Aber wir tun es auf unserer Weise. Kein Planet darf jemals wieder von Yucca oder innen versklav werden. Wenn wir bauen, dann nicht für ihre Berung, sondern für Freiheit lyra lachelt schwach. Genau deshalb habe ich Yucca gesucht nach in der Elben Nacht begannen die Arbeiten. Werkzeuge werden aus den Städten gebracht, 3D-Drucker, Metallpressen, Schweißgerät. Das kleine Dorf am Wintersee verwandelt sich in ein provisorische Forschungsstation. Jonas staunt, wie schnell Menschen zusammenarbeiteten, wenn die not groß war. Studenten, alte Mechaniker, Art, Bauern, jeder bracht etwas ein. Einer not Skutskleidung, ein anderer baut Stromleitungen. Aria und lyra erklarten die Fremdtechnologie, doch es waren die Menschen, die mit ihren Handen zum Leben erweckten. Jonas selbst stand oft zwischen den Werkbanken, schmutzig und müde, aber voller Energie. Improvisiert, verandert, verbessert, sagt die lyra eines Abends. Wir hatten Monat gebraucht. Habt Tagen mehr geschafft Jonas grinsend, auch wenn seine Genratvormüdigkeit waren. Das ist unser Geheimnis. Wir sind nie zufrieden mit dem, was wir haben doch waren die Arbeit voranschritt, wuchs die Bedrahung. Die roten Punkt im Hologramm der Stern rückten nachher. Die Jäger sammelten ihr Flot, grosser als Jesüver. Eins Abends stand Jonas mit Aria am Ufer. Der See lag dunkel und still. Sie kommen bald, sagte leise. Aria nicht. Ja. Aber diesmal ist es nicht nur dein Mut, Jonas. Diesmal ist es der Mut der ganzen Menschheit Jonas bald die Faust. Zum ersten Mal fühlt dass die Erde nicht nur verteidigt wurde, sie erwacht. Und was sind, die entscheidende Schlacht wurde nicht nur am Wintersee geschlagen worden, sondern im Herzen jedes Menschen, der sich ins Klaus, aufzustehen. Der Wintersee war kaum wieder zu erkennen. Wo vor wenigen Wochen nur still und es geherrscht hatten, standen nun Zelt, Werkstätten und Antennen. Generatoren brummten, Skin were verschnitten durch die Dunkelheit, und Menschen aus allen Teilen des Landes waren herbeigeströmt. Sie kamen nicht mit Waffen, sondern mit Werkzeugen, Ideen und Handen, die bereit waren zu arbeiten. Inmitten dieser neuen Gemeinschaft stand Jonas. Seine Kleidung war zerschlissen, seine Hand voller Schwielen, doch seine Augen brannten vor Entschlossenheit. Neben ihm Aria, die ihm schweigend Kraft gab, und lyra,
die das letztendstück wissen Betrug, das Werk zu vollenden. Vor innen, in einer großen Halle aus zusammengefügten Metallplatten, stand das Ergebnis, in seltsame Konstruktion, halb Maschine, halb Hoffnung. Kein gigantisches Geschütz, sondern ein konzentrierter Strahler, gebaut aus Teilender Jägertechnologie und menschlicher Erfindungsgabe. Sie nannten ihn schlicht Lichtbegen. Ist nicht stark genug, ihr flott zu vernichten, klart lyra. Aber kann Skilde durchdringen. Den Rest müsst tun Jonas nicht. Dan werden wir tun am Himmel sammelten sich die Jäger. Hund Erzkiv, ein Schwarm aus Dunkelheit und Führer. Silhouetten verdeckten die Stirn. Das Drohnen ihrer Triebwerke lies die Erde beben. Sie kommen, murmelt Karl, der alte Dorfbewohner. Die Menschen versammelten sich am Ufer. Nehmen Flah. Bauern, Studenten, Ingenieur, Kinder, alle blickten hinauf. Angst lag in ihren Augen, doch auch etwas anderes, Trotz. Ein gewaltiger Lautsprecher auf einem der Gewerklang. Bewohner der Erde. Ihr Widerstand ist sinnlos. Gebar nur leid. Get die Flüchtigen heraus, und wir versionen Jonas Strat vor, das Funkmikro in der Hand. Seine Stimme halt über den See, klar und fest, hort gut zu. Wir sind Menschen. Wir haben Kälte überlebt, Hunger, Krieg, Katastrophen. Aber wir haben nie aufgegeben. Wenn glaubt, uns brechen zu können, dann ihr Yucca. Wir sind die Erde, und wir stehen zusammen ein Murmeln durch die Mensch. Dan Applaus. Jubel. Die Menschen schrien ihr Zustimmung in den Himmel, und der Klang ihrer Stimmen war lauter als das Donnern der Flot. Die Jäger eröffneten das Feuer. Strahlen von Energie krachten auf die Erde, ließen Schnee und Eis schmelzen, sprengten Bäume und Felsen. Doch die Menschen waren bereit. Der Lichtbegen wurde aktiviert. Ein greller Strahl schoss in den Himmel, durchbrach die Skilde eins der Schiff, und plötzlich explodiert es in einem Feuerball. Es funktioniert, rief Arya. Die Mensch jubelt, doch der Kampf hat erst begonnen. Weitere Schiff feuerten, und Explosionen rissen Krater in den Boden. Doch überall reagierten die Menschen, Ingenieur lenkten Energie in improvisiert Schutzschirme, Bauern gruben Graben, Kinder reichten Munition und Werkzeug weiter. Jeder tat etwas. Jonas ran zwischen den Stellungen, have, Schloch zu verbinden, Kabel zu flicken, Mut zu sprechen. Immer wieder sah Menschen, die normalerweise nie gekämpft hatten, in alte Lehrern, die Befehl verteilt, ein Bäcker, der verwundet trug, Studenten, die Funkgerät bedienten. Siediren, sagte Arya neben ihm. Sie kämpfen nicht, weil sie müssen. Sie kämpfen, weil sie wollen. Weil sie begriffen haben, was sie sind Jonas sah in den Himmel, wo die Skifter Jäger nun ins Wanken gerieten. Sie sind Menschen die Schlacht tobt weiter. Der Lichtbegen schoss erneut, durchbrach ein weiteres Schiff. Doch dann traf ein Energiestrahl die Halle selbst. Metall zerbarst, Funken stoben, und das Gerät erloss. Panik droht, doch Jonas sprang auf die Trümmer, die Stimme lauter als das Chaos, das Gerät war nur ein Werkzeug. Aber wir sind die Waffe. Hort ihr mich? Wir. Jed Hand, Jeder Kopf, Jed's Herz. Sie können unser Maschinen zerstören, aber nicht uns, ein Aufschrei antwortet ihm.
Manner und Frauengriffen zu allem, was sie hatten. Manchwarfen selbst Gebotsprengsätze, and ihr Lenkten Lastwagen mit Metallplatten in die Schiff. Kinder hielten Fahnen hoch, als Zeichen, das sie nachstanden. Die Jäger, die so oft durch Angst gesiegt hatten, sahen zum ersten Mal, dass ihr Großentwaff hier nutzlos war. Und dann geschah etwas, was niemand erwartet hat, einige der Jägerschiff begannen sich zurückzuziehen. Sie hatten erkannt, dass dieser Planet nicht gebrochen werden konnte. Am Morgen danach lag der Himmel still. Rockfahnen über den Wintersee, Trümmer brannten, durch die Menschen letten. Jonas stand am Ufer, die Bienenschwur, das Herz leicht. Neben ihm Aria und Lyra. Ihr habt etwas bewiesen, das wir alle vergessen hatten, sagte Lyra leise. Das Leidenschaft und Mut ganz flotten in die Flugschulagen können Aria nicht. Die Erde ist kein einfacher Planet. Sie ist ein Symbol. Jonas blickt hinaus auf das Eis, das wieder zu frieren begann. Vielleicht haben wir nur überlebt, weil wir kein Wall hatten. Aber das ist es, was uns ausmacht. Wir kämpfen nicht, weil wir stark sind. Wir kämpfen, weil wir Menschen sind die sonst über den Horizont und Warfare liegt auf den Wintersee. Zum ersten Mal seit langer Zeit fällt es sich nicht wie Kaltien, sondern wie Hoffnung. Die Geschichte vom Wintersee würde nicht enden. Sie hat gerade erst beginnen.